Так, раз, два, три, четыре, пять. Начинаем, в общем. Так, закончили мы на том, что нам надо было найти путь в болото куда-то. А я поначалу не понимал, куда нам идти. Сейчас я немного начал вдуплять. Нам надо... Приветствую, Дарк, приветствую, Шира. Нам надо, значит, смотрите, шагануть квартал рыбаков, и там нас отправят. Вот и все. Так, сюда, да? И у нас как раз вот так. Шампусика ей подкинем, она нас переправит. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Cher. Champagne ain't one for trickery. Now, if you need more help... As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Мисс, приветик. Back tomorrow. Champagne will take Сегодня you in. финалим That его. will not do. We must go now. Нам It is of осталось grave importance. 3 главы. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it, Надеюсь, I came нигде across a тупника bottle не of your будет, namesake. и мы не Would that застрянем, be enough for a boat? как вчера. Warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. If you're going into the swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till 8 in the morning. Of course. Да, бывает ничего. Вот и 6 глава. То есть мы вчера вообще малюсеньку-то не прошли. Болото. Капелюсечку чуть-чуть. At least in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place, Champagne. Как-то странно переводит. Иногда есть перевод, иногда нет. Но я игрофильм делать буду, я добавлю здесь. However dark it may be. Hell's bells! I told you to stay away, Doctor. That he did, Holmes. I rule these parts. No hiding from me here. No case goes cold on my watch. Settle down, boys. Our friends are as good as gone. This is it, Watson. Our moment of truth. Так, ну и куда мы плывем с вами? Вперед, да. В бесконечности дали. Do you believe the sheriff that we won't Давайте вот escape? сюда. One cannot be hurt by superstition, Watson. This hut has been abandoned for a long time. It reeks of damp. We're more likely to sink in there than on our boat. Let's go. Shall we investigate the area? Look, Holmes. Fireflies. По-моему, за светлячками нам надо, да? Если я не ошибаюсь.
Правда, не везде. Так, вот крестик какой-то. Fisherman's hut. Not what we're looking for. Так, вот сюда давайте по крестику будем ориентироваться. How are you faring, Watson? Are you tired? Not yet, but I've more than had it with these damn mosquitoes. Так. Ну, мы здесь надолго, походу. Лутать будем так. Это крестики-то закончились. Давайте налево. Так, мы опять кругаля дали. Так, вот крестик. Давайте сюда, значит. Хотя, возможно, надо было налево. Так, подождите, мы правильно. What's that, Holmes? Whatever or whoever it was, we should ready ourselves. Так, тут какой-то огонь у нас. Смотрите, он крокодил. Am I hearing drums? Drums in the bayou? Holmes? I think I heard something swim underneath our boat. Probably just a rotten log. Did you hear that, Holmes? What do you see? Я ничего не вижу. Nothing more. Вообще, правильно мы летим, неправильно. О, крестик. Вон, смотрите, крокодила видел. Вот еще один крестик. Вот интересно, были мы здесь, не были. Давайте вот сюда.
Ну, здесь, походу, мы были. Да, вот эти барабаны. Вот крестик. Так, а мы повернули, получается. Давайте вот сюда повернем, попробуем. Так, тут тупик. Так, вот крокодил, да, это... Нет, не крокодил. Так, ну и чё, куда мы заплыли? Мы заплыли, походу, в тупик какой-то. Да. Еще как легко. Так, подождите, мы опять на хижину, да? Тогда это не то. Интересно. Изначально, значит, мы правильно плыли. Вот смотрите, крестик. Теперь нам надо найти правильно. Вот сюда давайте, налево, да? Или направо надо было? Привет, Миша. You're rowing like a professional, Watson. University of London Boat Club. Silver medalist, 1874. Дела нормально. Блудим вот. Так, подождите, вот это что у нас? Это, кстати, другой дом, да? Или тот же самый? Нет, по-моему, другой дом. В целом бы мы с той стороны-то и подплыли бы. Какие-то две... Мы здесь не были. Вот видите, два крестика. Не, я так понимаю, если они начинают разговаривать, да, диалог, значит мы правильно. Давайте вот сюда. Вот это что за дом? Но мы здесь не были. То есть вот тут какое-то поселение было. Сейчас давайте вот сюда сплаваем. Так, возле корабля этого мы, по-моему, проплывали, да? Или нет?
Нет, по-моему. How did this shipwreck get here? Let us just ensure we do not end up the same way. Так, вот смотрите, дерево. Куда плывем? Я не того. Кровище. Можно сюда, можно сюда. Если что, вернемся. Ориентир будет это дерево. Давайте налево. Тут тоже что-то есть. Вот крестик. Возможно, мы правильно плывем. Или нет. Нет, мы здесь были. А вот здесь мы были? Вот какой-то дом. Так, все. Поворачиваем обратно. Здесь мы были. Вот он, крестик. Так, где-то мы здесь, да, заворачивали. Теперь нам надо камушек этот найти. Так, вон этот камушек. Вижу. Так, подождите, это начало игры. То мы просто круг сделали. Так, давайте, вот крестик. Скорее всего, так, вот крестик, да? Теперь надо искать крестики. Там прям двойной крестик был. Я, походу, не туда свернул. Я сейчас себя Зоро чувствую из Ван Писа. Больше я крестиков не вижу. Подождите, вон. А это сверчки эти. Здесь надо было направо, походу. Так, вон огни вижу. Давайте с этой стороны зайдем. Вот крестик. Так, вот крестик. Значит, нам сюда. Привет, Душок. Пока, Дарк. Так. Ага, вот огонь есть. Давайте, в общем, не торопиться, потихоньку. Ну да, так-то, в принципе. Я 20 минут по болоту катаюсь.
И не могу найти вход. Давайте по огонькам, ага. Вот огонек. Если что, задний вход включим. Прям романтика. Свежий воздух. Тиной пахнет. Холмс и Ватсон вместе. Так, все, тут на... Вот, ага, огонек. If you told me when I binned your paper that we'd end up fleeing the law in a rowboat through the Louisiana Bayou, I dare say. Так, если они начинают говорить, значит мы на верном пути. Не, ну на лодочке нормально. Нормально. Какое-нибудь море, речки кататься, но никак не в болоте. А тут кого-то гребешь, 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 гребешь. The air is getting thicker, almost suffocating. the stench of death, all too familiar now. Опа. Reeks of damp. We're more likely to sink in there than on our boat. Let's go. И что тут у нас? Погнали дальше. Careful of the gators, Watson. It is stupidity rather than courage to refuse to recognize danger when it is close upon you. Пойдемте сюда. Раз они нас не пускают. Не, я бы в таком месте вы меня бы не нашли. Ну их нафиг. Крокодилов этих. Болото. Всякие комары, мошки. Фух. Hand me the rifle. I can shoot the ropes holding a few of those poor souls. Come on, Holmes, give me the rifle. We shouldn't waste time in a place like this. Watson, stay calm but be quick. An alligator has noticed us. That's vicious. That's nature, Watson. Let's try not to. Не, в море не очень, на реке норм. Не, в озере тоже каком-нибудь можно. Тоже нормально. Так, погнали дальше. Крокодилы. Да, они, по-моему, всегда кусаются. Я был как-то на ферме крокодиловой. Ну, такое себе, конечно. Мне единственное... Так, подождите, все правильно, да? Прикольно смотрелось это. Акула маленькая приколавала. Я когда в дельфинарий ходил, или как они там называются? Океанариум.
Я вообще правильно полетел? Тут смотрите, тут вороны. Там такая маленькая миниатюрная. Это была акула. Четко выглядела. That pier looks promising over there, Watson. We're approaching the heart of darkness. Так, ну пошли. Пошли вроде по правильному следу. This place gives me the shivers, despite the muggy night. Следы ног и Footprints цепей. left by a crowd of shackled prisoners. Так, еще кровь, все еще не зажила. Открыта рана, те же Ashmat dragged отпечатки. Arneson here. Опа. Тут чувака тащили. Значит, мы на верном пути. The smell of burning flesh, just horrific. Keep away from it. Focus on Ну, our короче, task, ритуал so we may какой-то soon был. leave all this behind. The hand tied here was bleeding in 4 places. This had to have been Arneson. Так, как тут было? A heavy weight scored impressions in the ground 1 inch deep. The wood is swamp cypress, endemic to the area. Че, еда, да? Days old and rotten. Damp and moldy hay. The prisoners were kept like animals, slowly deteriorating under the gruesome treatment. The blood is dry. The Ну тут axe has явно been не used дыни. for some time. Разрезали, разрубали. A simple rope. This is how those poor people were crucified. The initials EA are embroidered with silk thread. Это как раз походу Андерсон и есть. The prisoner's clothes tossed aside. Blood was poured over someone, leaving a gruesome silhouette. A worn blade, but clean and without blood. Просто столовый какой-то, Bowls filled ножик. with blood. Могли какой-нибудь офигенно ритуальный бы найти. А тут такое себе. Дешевку. Так, и здесь все. Tracks lead behind the stone slab. Only this indentation was spared from blood.
Так, еще одно осталось найти. Что они там делали? Не, ну ножик-то чистый. Так, это точно. Или первое. Скорее всего, вот это давайте. Так, сейчас. Вот это, наверное, да. The bloody handprint on this stone lacks 4 fingers. Опа. Sunken heels, the result of dragging a heavy body. The victim's left hand clawed at the soil. That's a lot of blood, but probably not enough to be fatal. Both ends of the rope were cut cleanly. The captive was dragged through hell. Так, ну давайте смотреть. Ну да, так, наверное, и было. Какой мы еще не выставили? Вот этот. Так, ну это точно не это. Или это. Ну давайте это попробуем. Нет, тут неправильно. Arneson was held captive in this cage until his abductors tied him to a cross and dragged him to the bonfire. Arneson was left hanging here for a while before being freed and led to the altar. At the altar, Arneson's captors performed a ritual on him and poured blood over his head. With Arneson now prepared, he was escorted to the sealed entrance. They used the mechanism with an indentation to open the passage. Так, ну и что у нас получается? Вот это надо закрепить, да? The tracks lead behind the stone slab. I should be glad we're out of the water, but I'm not. Heavy,
and covered in blood. Ну, сегодня нормально пока. Something is wrong with my lantern. Give me a minute. I won't wait for you. I'm going in. It's nothing, Holmes. I'll join you in a minute. О, начинается. Мои любимые двери. Войди в ту, которую не знаешь. That's human skin and still warm. What's happening? Deja vu, and not in a pleasant way. Так, как-то туда надо попасть. Что, не сработало, что ли? Эх, а первый раз так работало. Может, где какой глаз нам найти? А может и нет. Во. Скорее всего, теперь обратно надо вернуться. И ничего это не дало. Так, надо вон те верхние еще. А, надо запомнить маршрут.
А мне казалось, наоборот, надо это выставить его и все. Ну, допустим, вот рука туда, а туда, туда, туда. Все, я понял. Сейчас смотрите, я ничего не понял. Ну, давайте попробуем. Так, ну тут я не знаю. Ну, наверное, вот так обходить, да? Я почти дошел. Вот тут как-то надо. А, ну, у нас все равно Шерлок. Ага, тут нету. Так, где-то вот здесь. Ага. Блин, неохота возвращаться в тот мир. Походу придется. Пошлите в тот мир еще. На 5 секундочек вернемся, посмотрим. Он еще зеркальный какой-то. А, получается, мы обходим эту, да? И нам надо ту обойти. То есть мы обходим эту, потом с этой стороны обходим эту. О, как я не люблю зеркальные миры. То есть мы по руке обходим туда, потом этот туда, да? Даже так. Даже так. Чем мы обходим это так. Это так. И по идее этот мы должны вот так обойти. Или мы в бок должны уйти. Так, смотрите. Где-то вот здесь должно, по идее, да? Короче, вот так. Всё. And now, axes? What on earth for? Так, ну ладно. Угу. Теперь надо дверь открыть. Тут, наверное, глаз нам найти. Так, ну это, в принципе, элементарно делаться. Ну, вы поняли, как не надо делать. Опа. Опа. И чё мы тут? И чё это за каракули? Я их должен запомнить? Так, давайте-ка я их запишу.
Хорошо, что у меня есть заметочки. А то неохота мне. Памяти у меня нету. Так. Такая черточка с тремя этими. Здесь так. И что там у нас последнее? Ну, что-то типа того. Я прям как на этом же рисунке изобразил. А, подождите, у нас тут еще что-то есть. Приветствую, Эльман. Но я не думаю, что тут не цветок. А, подождите, это один из трех, да? Ну давайте этот цветок тоже фиганем. Ну, типа цветка. Я цветок вижу. Вы не знаю, что видите. Вот так, здесь луна, тут типа солнышко. Чук-чук-чук-чук. Все. Не, ну я вообще идеально нарисовал. Ого. Тут так вообще какие-то карякули. Я, в принципе, их тоже могу зарисовать. Самое что интересное, наверное, зря их рисуют. Так. 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 Какой-то иксик. Н. Тут человечек, который присел, гопник. Ну, типа такого. Все, ладно, погнали. Вот, тут еще что-то есть. А это что? Ой, тут еще есть что-то. Походу я что-то не то, не догоняю. Ну ладно, давайте. Так, так, так. Пока-пока. Ну вот цветочек я вижу. Так, давайте вот этот первый, вот давайте, ну цветочек. Ну допустим, и что мне это даст? Как этот не тот? Ну допустим. Что эти символы дают? Я же до них даже дотронуться не могу. Вон цветочек. Да ёшкин ты матрёшки. То есть меня должен убить и именно тот, который... Ну все, я понял. Блин, зря рисовал. Цветочек и он загогулинка. Все, понял. Это не канает, вон цветочек. Сука. Так, вот наш цветочек. Жги меня. Так. И осталось вот это. Нет, это не то. Вон то вымя. Да ты, блин. Сейчас сломаю игру. Она скажет. Да ты достал вымирать на этом. Давай, так уж и быть, и будет это. Он, видите, разгоняется долго. Вот этот должен меня убить, по идее. Ага, вот это вымя. Да ладно, я могу это бесконечно делать. At last, the lantern's working again. Holmes, I'm coming.
То есть мы тут 2 метра прошли. Sitting in a place like this. How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock, what happened? Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. Да Шерлоку как бы тоже. I just need a second, John. The unknown, beckoning, great one, lightning. I should examine him before he has another seizure. Накачали мужика. Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Pulse is racing, 110 beats a minute. Severed fingers, the wounds are inflamed. Че эти все ему воспалили? Че у тебя еще должно быть тут? Тупая травма. О, синяк. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Arneson is delirious after all he's endured. Даже я этот синяк вижу. A state like that is dangerous to us and him. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Это угри, я думал, это... А, да, смотрите. Черепок, я думал, это осьминог. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Some kind of amanita mushroom, extremely poisonous. Odorless, watery, and hard to identify. Так, тут что у нас? Дай мне забыть, пожалуйста, дайте мне забыть. Так, тут у нас что? This is Dwale, induces sleep and relaxation. Salvia divinorum, provokes visual hallucinations. A gluey decoction. The smell is herby but sharp. It appears burnt, judging by the color. Hard to tell what it says. Радуйся, ибо он идет, докажи свою ценность, отдав жизнь великому Господу. Глубоководье зовет. The walls are spinning. Let me catch my breath. I wonder what this language is. Так это The nightmares these poor souls had to endure. I can't decipher that text. Это китайский. Может, корейский. Или японский. В общем, здесь разные были люди. Так, ну ладно, давайте. Нам надо, знаете, что? Зажжено. Тут водянисто-прозрачное желтое. Давайте искать. Так. Яд.
прозрачный. И вот тут какой там был жидкость, да? Вот, змеиный яд обычно выглядит как желтая вода. В нем нет ни примеси, ни пены. Несколько капель змеиного яда, разбавленного или смешанного с другими веществами, можно использовать в качестве мышечного релаксанта. Одной капли на 80 фунтов должно быть достаточно. Так, вот смотрите, пахучее, клейкое, коричневое вещество с сильным резким запахом. То есть сильно резкий запахом трав, возможно, оно было сожжено. Пахучее и клейкое, коричневое. Давайте искать. Пахучее. Ну, давайте духи. Там жидкость, да, была? А, во. Пахучее и клейкое. Ну, давайте газ будет. Запах резкий. Так. Тогда давайте вот это уберем. А цвет у нас люминесцентный, свет, тьма. Давайте тьма. Свет. Так, свет убираем, значит, газ не подходит, это не подходит, это не подходит, это не подходит. Тип. Давайте лекарственный. И пошли опять. Вот. Ayahuasca. Это паста коричневого цвета, используем в ритуалах по всему бассейну Амазонки. Они вызывают зрительные и слуховые галлюцинации. Созданы в Южной Америке. Основной ингредиент отвара — местное растение, известно как яга. Так, здесь с этим мы все. Теперь пошлите. Как он может быть успокоить? Так. Сейчас мы вас быстро раскусим. А как Аарон может быть успокоенным? Так. Ну давайте. Вот так. Так, змеиный яд попал. И вот это, да. Дуэль. Можно сделать успокоительно, чтобы успокоить Армстронга для транспортировки. Необходимый дуэль и змеиный яд. Ага. Так, ну змеиный яд у нас есть. Так, это галлюциногенные грибы. Где-то здесь. А, вот он. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare the boat. Че, я пошел? There. That seems to have calmed Arneson enough to be carried. We'll follow you out. Так, нам сюда, да? Надеюсь, нам на выход. Ну все, Шерлока плющить начал. Eyes without purpose, and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die, filth in the eyes of our eldritch Lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice.
Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes, Это явно не в порядке. what the hell were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go, Watson. Bon Dieu. Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait. Is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. You know Lucy. Belle from the Nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. I get you. Wait here. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Then it's settled. Hear that, Errol? Us living under one roof. Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny. I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Errol have the sway to make some changes around here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Глава 7. Лондон. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, the Queen's best boy. Though this is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics and Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear. As rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me to die in them. You.
and the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and Davy's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Знаете, я что-то вообще нить потерял. Мы же вроде это... разгадали, нашли этого Андерсона. Теперь-то что? Книгу вот эту оккультную будем изучать. Это просто фанатики взяли и разрезали, да и все. Кожу сняли с человека, окутали простую книгу. Another sinking near Scotland. Buy the strand for all the details. Пойдемте посмотрим. Cool. Thank you, sir. Так, нам Get the надо... strand, get the true facts. Это мы домой вернулись. Все понятно. И нам нужен... вот этот чувак. Что он нам скажет? Скажет, уйдите с этой книгой от меня подальше. Dr. Watson, indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded, and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. A moment, please. Spellbinding pages. Так, а нам пока что делать? Take care of your master. А где эта девчонка-то, которая... Nearly done, Doctor. Have you found the book you're after? Понял. Нам надо найти книгу.
The dreamer's hidden daughter awakens in the flood. That sounds ominous. Так. Шотландия. Давайте исследование будет. Он отошел, а не литературного, о чем говорят одном его. Не говори обо мне, так труды моих предков бежал от моря башни. Так, получается, тут морские. А кто он? Давайте начнем с барона. Значит, период. Так, и какой у нас вот это получается? В послании упоминается место, где культ планирует собраться. Маяк, построенный Стивенсом к западу от Лохама, Шотландия. Тут у нас вряд ли что есть, да? Тут все зеленые нужны. Давайте вот так сделаем. И ни одна не подходит. Так, все. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Так, где он развернул-то ее? А вот, все вижу. В общем, у нас 4 маяка, да? Ну, это южный вход, это точно не он. То есть нас или этот. Вот этот тоже подходит. Так. Doctor, look what I just found.
Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Да пофиг, чё. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Или нет? Это что у нас? Возможно, нам... Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest strand at no cost. Скорее всего, это к Шерлоку надо будет. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your У emotions нас это are получается impeding your 7-я, да, глава? rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Что там за папка? Давайте посмотрим. Так, ну давайте сходим. Чё ну? Тут что у нас? Ох. Так, жив и возглавляет культ, он намерен провести чудовищный ритуал на маяке. Ага. Так, ну это пока давайте мы пойдем. Так, подождите, я сейчас соображу, куда нам. По идее, если это тут, где-то вот тут. Напротив, он сказал, да? Рядом. То есть вот особняк моего друга. И он где-то здесь живет. Так, возможно, нет.
Не, скорее всего, там, помните, были. Мы заходили, еще там обгорело все. Скорее всего, нам туда. Там где-то здесь. Вот он. Обгоревший дом. Или тот все-таки. Так, подождите. I'm not getting in here. Well, I'm not getting in here. The milk has soured. The oldest letter was delivered 3 days ago. Well, I'm not getting in here. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Уже ты бесполезная, A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. Где-то здесь. А, вот. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies on our suite in Baker Street. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. A capital M signed by someone else's hand. Royal Berkshire Regiment. They had it tough in Afghanistan. Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Так, ну я так понимаю, нам можно возвращаться. Где он есть? I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I have found him dead in his wheelchair, out in the garden. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawk's other writing. Moriarty. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further, do not talk about this matter to anyone, and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Так, ну все, пошлите до дома. А дом у нас где-то здесь. Где пацан орать будет, там и дом напротив. Another sinking this.
Ничего у нас тут нету, только вот это, да? Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Где наш коллега? Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly, and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I, and thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. That I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurchan, Scotland. Well, shall we be off? Yes, of course. You can apprise me of your actions while we pack. Ну все, финальная глава. Holmes, if we don't make land soon, I fear we will join those missing souls. These seas have taken too many, John. Let's stop them from taking more then. Так, ну и что мы ищем? The door won't budge. An old cannon, probably rusting here since the 16th century. Ouroboros, a snake eating itself. An ancient symbol of eternal renewal. Fresh marks, something scraped along the stone. This door requires a very specific key.
Так, а где нам найти его? Это ваш. Where did the shirt come from? Holmes, look. There's a body here. Not just any body, it's Ashmat. The body is still soft to the touch. He died recently. The infamous curved dagger. It's tied firmly to his hand. Scratches, bruises, and stabs, all self-inflicted. Oh, his eyes are gouged out. A broken chain, something was attached to the end. His body succumbed to all those wounds. Он сам себе глаза дернул. A human-sized imprint. Someone fell on their back. This branch was recently broken. The wood is still green. Whatever Ashmat had secured to his chain, he lost it here. Так, ну давайте смотреть, что он потерял. Сначала давайте. Еще мало вводных данных. Что тут у нас? Interesting occult pattern. Scratches. This medallion saw frequent use. What drove him to this dreadful act? I fear we are about to see for ourselves. Так, ну все, можно ту стеночку. Опа, тут тоже что-то есть. An obsidian heart. Masterful work. They used fresh blood in some kind of ritual. Sealed shut and seemingly for a long time. This vessel is covered in dried blood. Oh, I get it. We need fresh blood. And no, I'm not volunteering. Fear not. I think Ashmat can help.
Так, ну давайте тогда пойдемте за ним. Тут у нас что? А, вот типа эти рептилоиды людей уносили. И кормили их. Ладно, пойдемте. Do you have anything to hold blood, Watson? Fine, take my flask. The lever doesn't want to stay on its own. Watson, hold the lever for me. I must investigate. Так, ну все, держи. Только не отпускай. Я пойду посмотрю, что там. Holmes, watch out! My lever went back up. The doors, Watson. Hold the doors. Ah! We're trapped! Now what? Look around. There must be something we can use. A rather accurate depiction of the human heart. Так, ну и что мы должны сделать? Those holes seem to have a purpose, but I won't risk my arm to find out what. Чё? Be ready for anything, Watson. Так, что там у нас? It's all right, Watson. It's merely a chest with coins and a dagger, made of obsidian by the looks of it. Сейчас сердце, наверное, надо будет проколоть. A rather accurate depiction of the human heart. Нет, что ли?
Так, сейчас, подождите. Монеты были помещены в чашу в стене, разделяющей две секции. Ну-ка. Use these with care. Let us be the first adventurers to raid a tomb without destroying it. Так, и куда их? Look around, Watson. There must be something useful. Так, а вот здесь что у нас? Во. I know I set a high bar, Watson, but you're perfectly capable of working this out. Так, и что у нас тут? Terrific. Now, onward before they close again. Let us hope our paths converge, Holmes. It's calling me, John. I cannot bear it any longer. Holmes, speak up. Please, John. Holmes! Help me. Holmes! Please, John. Holmes, speak up. Help me. Holmes! Please, John. Holmes, speak up. John, I'm falling. I'm coming. John, I'm falling. Что-то я не понял, где он. Watson. Sherlock? Watson. Keep talking. John, I'm falling. Please. Holmes. Holmes, come on, wake up. Thank heavens. What were you doing? What happened? The whirlwind. The stars are so distant. The sun inverts the earth. It becomes transparent. Sherlock, snap out of it. Nothing is everything. We are so small, inconsequential. A shadow in the dark. I think we best go back. You are not well, Sherlock. No. We are so close. We cannot... You asked that I intervene if I saw you cracking. This is me intervening. With every passing minute, another life is extinguished. We must stop. Rochester, we must end this. Ah, Sherlock, you almost died. Do not worry about me, John. You have other men to save. Так, ну пошлите дальше. Careful, Holmes. Sir, are you all right? No response.
here. They are all entranced, captivated by the light of the lens. Sherlock, don't touch it. We still don't know what it is capable of. The base appears to rotate. Hands off, Holmes. We have no idea of its purpose. The sheer form of it, the color, it makes me feel uneasy. Black, metallic, and with a characteristic hue, obsidian yet again. Так, и что тут надо еще? This material feels very sturdy. It would take an enormous effort to break like that. Так, нам, по идее, вот эти бы крутануть, да, и все. Так, давайте, наверное, вот тут надо вот так сделать. Смотрите, с первого раза. С первого раза. Так, а тут что у нас? Так, один только, да? Тут все равно зеленых больше нету. Так. Так. Надеюсь, я им головешки не отпилю. That's it! You did it! The lens broke! John, the worshippers, we need to make sure... Of course, I'll see if they're all right. Так, все, теперь можно пройти. Stop there, shipmates! A storm awakens and we've battened down the hatches. Dirty summers, I presume. Nice to put a filthy, sweat-covered face to a name. That's no way to speak to a captain. Sherlock, get down! Watson, you killed him! I didn't have a choice.
Well, what's done is done. If we do not stop Rochester, Summer's death will be but one of many. Ну, Ватсон, ну ты даешь. The sailor who didn't survive the storm. The port of London feels so long ago. Forgive me, Summers. My sanity is slipping away. I feel like I've been there. They made sure no one could enter through the main door. Так, Hold тут on. что у нас? We need a plan. Так, ну ладно, я понимаю, нам сейчас составим план, да, а потом уже пойдем. They modified the gallery and watchroom. It seems they have placed beam emitters all over the main gallery. Khalid lenses are placed inside the lantern room. One moment, Watson. I'll redraw this blueprint. I know this company. They make Fresnel lenses, essential for any modern lighthouse lantern. Hay for padding. They didn't want their cargo damaged. Ну все получается, мы все нашли. Возможно, здесь что-то еще есть. Давайте план составлять. I thought that I'd seen horrors during the war, but this is complete madness. Ну все, идем на финальную сцену. We shall apply what we just learned, charge the Khalid lenses, and break them with the dagger. That should put a stop to this cursed ritual. All right, good. I confess, I worry about what awaits us. Is it too much to hope this will all come right? If our future is black, it is better surely to face it like a man than to attempt to brighten it by mere will-o'-the-wisps of the imagination. Come on. We'll go together. Так, ну давайте. Look at them all. We have to help them. Watson, stop. Rochester will see you. What should we do? We get answers. Stay here, see to the lenses. I shall confront Rochester. He owes me the truth. Sherlock! Sherlock! Mr. Holmes, you are late. Was the path here not as you anticipated? You expected me? We've stood here before, Mr. Holmes. Another you?
Another me? Many years ago. I wonder what will happen this time. What? What are you talking about? Join me. Bear witness to the end. Так, ну давайте основание разрушим. Нет. Пока давайте вот так сделаем. Так, подождите, а если я вот так сделаю? Bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats, just as our master rises below. I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps, tell me. Ah! There is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Meaningless dreams, the result of asphyxiation or medication. No, no, no! You are lying to yourself, Mr. Holmes! Why? If you are not here for the truth, then you are a diversion. But no more! Rulor Kanga! Oh, Master! Oh, Great One! He has come! Take me! Accept my sacrifice! The world is yours! Короче, его надо заболтать. Понятно. You cannot bear witness to anything, Lord Rochester. You are blind. How could you? It is what I do. No. How could you be so ignorant? For I have never seen more clearly than in this moment. Never felt more than I feel right now. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The bile of madness rises in our throats, just as our master rises below.
I see moon beasts, night gaunts, a witch doctor in Arkham. I see what the stars themselves are dreaming. I know more than any man has ever known. You are delusional. How did you do it? The compulsions, the visions, was it some form of hypnosis or no? A drug, perhaps? Tell me. Ah, there is no ruse. There is no big reveal. It is exactly what it seems. You still fight so desperately against this truth, but you feel it too. Yes? Yes? You are mad. You have mistaken hallucinations for reality. Are you really want to talk, Mr. Holmes? Speak truthfully now. In the port, in the swamp, what did you see? Something beyond the capacities of my imagination. A world so alien, but so familiar. Yes, I see it too, in your mind's eye. Untold horrors lick their lips in the shimmering dreamlands as Sarnath sinks eternal. Так, пошлите дальше. Так, подожди. А как мне тут пройти? Так, это что у нас? Куда отразиться? Так, и куда ты? Уже собака сутулая. Они встали так, что там не пройти. То есть мне надо вот эту зеленую.
Тогда получается... Нет, я зеленую не могу, да? Мне надо наоборот. Какую? Вот эту мне надо. It's completely broken. Interesting. This could prove useful. Прощаемся. What is the point? What are you hoping to achieve with all this slaughter? Do these people deserve such suffering? They are just tools. Their existence is meaningless unless put to use. Oh, all-seeing master. Oh, grand God beneath. How he has blessed them with purpose. You use them for cruelty. I've seen a man eat his own flesh just to hear the whispers of lizards. I've seen a mother behead her newborn, that she might travel to another world. Galaxies swallow each other whole. Light folds in on itself until nothing remains. You know not cruelty, Mr. Holmes. Cruelty is for such knowledge to be beyond the reach of so many. This is hubris delusion. You are Icarus flying too close to the sun. No, no. You misinterpret the legend, Holmes. Icarus flew. He reached heights no man had ever reached. One must imagine Icarus happy. He burned. Rochester plummeted to his death. And were you to ask him of his choice, he would have not a single regret. Every step I took was necessary. Every drop of blood a blessing. Every death predestined. Surely you understand. It was for knowledge. The only thing worth living for. Why must you remain so blind? Так, чего мы боимся? Honest. What is it you fear? Вот, давайте. I'm afraid that it will cost me my sanity, much as it has cost you yours. There is no such thing as sanity. There is only the world as it is, and one's willingness to accept it. Так, ну ничего, куда вы меня пустите теперь? К этим бы пролететь. И, по-моему, все больше и больше. Так, они меня пускают только к этому, да? Только к этому. Так, ну пойдемте дальше, там разберемся.
Так, это у нас получается вот сюда. Вот так. Да их дофига, ага, тут мы понаставили. Плюс ветер, типа мы упадем. Хотя они нас так прижимают, что вряд ли мы упадем. Так, вот это надо. А что, я неправильно что ли настроил? Ладно, пока. Это мешаться будет, да? По-моему, я зря сюда пошел. Сейчас посмотрим. Да, нет. Надо с этими, получается, что-то делать зеркалами. Так, надо как-то эти зеркала. Так, я не могу этот. Так, а если мы вот так сделаем? Вот это зеркало нам. Нет, это зеркало никак. По идее, оно должно. А к нему никак не попадешь, да? Вряд ли там не смогу. Вот это еще упал. Так, ну пойдемте, наверное, еще. Все-таки здесь надо что-то придумать. Ну, блин, 2 шага делает и все. Так, и сюда нас не пускают, да? Там где-то зеркало, смотрите. Вот это куда ведет? Куда за ключ? Ну, я не думаю, что прямо из одного тут. Так, что вы меня тут не пустите, да? Тут меня не пускают, здесь тоже не пустят.
Так, здесь... Надо вот с этим что-то делать. Ну, вот недалеко же их. Допустим, давайте вот так и сделаем искажение. Чё ты? Ну-ка, если вот так сделать. Тут элементарно все. You truly believe it? That a god arises from below, that the world shall end? There is only nothingness. Only chaos and torture and endless time, stretching its wings, baring its teeth. It's preposterous. It's nonsense. It's... You've drugged me. The fumes in the temple, narcotics, a bad reaction. Oh, you're one of my cross agents. Yes. Yes, this has the stink of my brother all over it. No, wait. Of course, I am dreaming in the asylum. In Black Edelweiss, tied to a chair. You are standing right here, Holmes, as you always do. You said that before. You said we had met, but I've never seen you before in my life. The cycle repeats. Old becomes new, and we remain pawns in the hands of a god. Submit! Submit to your inconsequence! It is unthinkable. It is undeniable. I cannot. When you have eliminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. Now, Holmes, now is the moment. You know it in your heart. Say it. Say it! It's real. All of it, it's real. Так, и что там, ну? Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. What do you mean? What have you done? I have made a friend. Yeah! No! Curse you! Oh, great one, forgive me! It is over, Rochester. I thought this time would be different. But the gods laugh at man's arrogance. Sherlock, come back down! The wave! Come with us! Turn yourself in, save yourself! The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall. Sherlock, please! Rochester, don't! Such heights we reach!
Sherlock. We must get inside. I have to see it, John. I have to know. И это все был сон. Apologies, did I rouse you? I could relocate to the study, but I wanted to be at hand should you need me. No. The sound of your keys. It is my tether back to the waking world. I find writing of our adventure helps me too. Perhaps at some point you could read it and tell me if it accords with your memory. There are moments in our journey that only you are privy to. Your encounter with Gygax, your visions with Light of the Abyss, your confrontation with Rochester. No. Pardon me? Do not publish it. It would be professional suicide. You would be a laughingstock, a fabulist, concocting penny dreadfuls for the unwashed masses. And I would no longer attract a distinguished clientele, but madmen convinced I could connect them to their deceased relatives or help them capture a fairy. Ah. It doesn't seem to get any better, does it? When I close my eyes, John, I am falling. Falling into a black abyss. It is endless and suffocating and unforgiving. I would give for a dreamless night. It's going to be all right, Sherlock. What is that? It will help you rest. No, not that. No. I say, Watson, would you be afraid to sleep in the same home as a lunatic, a man with softening of the brain, an idiot whose mind has lost its grip? Not in the least. That's lucky. Как-то вот так. Все, да? Ну что могу сказать? Конец какой-то, как всегда, беспонтовый. В общем, смотрите, какие у нас планы. Сегодня в 19:00 по Москве мы Майнкрафт Легенд посмотрим. И если я успею, то выйдет или сегодня вечером, или завтра утром игрофильм по Шерлоку. Как-то так. Спасибо всем, кто был на трансляции. Я на этом заканчиваю. Спасибо за активность в чате. И увидимся уже на вечернем стриме.